ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಲ್ಲಹಬ್ಬ ಫ್ರಮ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಬಿಲ್ಲಹಬ್ಬ ಪಾಠದ 3ನೇ ಭಾಗವನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಚ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ 1 and part 2 ಆಫ್ ಅ ಬಿಲ್ಲಹಬ್ಬ, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ವಾಚ್ ದ part 1 and part 2 first, then come to the part 3 of the Billahabba. So before starting, I request you to take out your textbook tagoli, pencil tagoli, eraser tagoli and sit in a quiet place. We'll start with the part 3 of a Billahabba. So what did we learn in the part 2? In the part 2 we learned the conversation that the Kamsa he did with his people. So he spoke about the ಏನಂತಾರೆ ಪೂತನಿ, ಶಕಟ, ತೃಣಾವರ್ತ, then ದೇನುಕ, then ಗೋವರ್ಧನ ಬೆಟ್ಟ. He spoke all about these things ಅಲ್ವಾ. So let's start today. So what happened? So we'll start. ಮಂತ್ರಿ ತೊದಲುತ್ತಾ ಸ್ಟಾಮರಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಗೂಢಾಚಾರರು ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಢಾಚಾರರು ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೈ. ಸೊ ಅವರ್ ಸ್ಪೈ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಆರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಸರ್ಚ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್. ಒಡೆಯ ಇಸ್ ಅ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ಕಂಸ ರೇಗಿ ಅಂದರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಆಂಗ್ರಿ, ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಗೂಢಾಚಾರರು ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಡೆಯ. ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಪೈ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ದಿನ ರೀ ಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದು? ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್? ಬೆಂಕಿ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ತಕ್ಷಣ ಸುಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫೈರ್, ಬೆಂಕಿ ಈಸ್ ಅ ಫೈರ್, ಕೈ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್, ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬರ್ನ್. ಸುಡುತ್ತೆ ಇಸ್ ಅ ಬರ್ನ್. ಹಾವು ಇಸ್ ಅ ಸ್ನೇಕ್. ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ದ ಲೆಗ್, ತಕ್ಷಣ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಅ ತಕ್ಷಣ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೈಟ್. ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಶೋಧನೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಎತ್ತ. ಸೊ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಎತ್ತ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ಹೌ the meaning is actually. Okay, so mukha is a face, mangalarati andre the one we do it for the puja, right, for the gods. So that is called a mangalarati. But here he says he's scolding basically. Okay, so shodhane ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. What kind of investigation they are doing? Nonsense you are speaking anta the Kamsa will tell. ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಮುಖ ತಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಸೊ he'll rub his face and he'll tell, ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ. ಮಾಹಿತಿ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸಂಗ್ರಹ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್, ಕೊನೆ ಹಂತ ಇಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಕಂಸ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಯಾರು ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ? ಫಾರ್ ಹೂಸ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್? ಅಣಕದ ನಗು ಅಂದರೆ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಬೈ ಲೈಕ್ ಟೀಸಿಂಗ್. ಆಹಾ, he is laughing. ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್, ಬರಲಿ ಬಿಡಿ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಕಣ್ರಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಡ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಬ್ರು. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ 2 people, ರೈಟ್? ಇಬ್ರು ಇಸ್ ಅ 2 people. ಮಂತ್ರಿ ಉತ್ಸಾಹಿತನಾಗಿ, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೌ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರೇ ಒಡೆಯ ಅವರು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಇವ ಶೈಲಿಕ, ಇವ ದುರ್ವಿಧ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಅ ಶೈಲಿಕ, ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಅ ದುರ್ವಿಧ. ಸೊ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಮಂತ್ರಿ. ಸೊ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ದ ಶೈಲಿಕ ಅಂಡ್ ದುರ್ವಿಧ ಹಲ್ಲು ಗಿಂಜುತ್ತ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಟೀತ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ and they are saying namaskara annadaata. Annadaata is the one who gives food for them. So basically is a owner, leader. ಕಂಸನ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ. ಸೊ ದೇ ಟಚ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಸ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ. ಶೈಲಿಕ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲೆಗ್. ಕಾಲು ಇಸ್ ಅ ಲೆಗ್, ಕೈ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಕೈ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್. ದುರ್ವಿಧ, ಕಾಲಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಕಡ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಯುವರ್ ಲೆಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್. ಕಂಸ ನಗ್ತಾನೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಲಾಫ್. ಶಬಾಷ್, ಬೇಷ್. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹಿಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್. ಕೈ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಹಿಲ್ ಕೀಪ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಕಾಲಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಲೆಗ್. ಎಕ್ಕಡಾನೂ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ದ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್. ಇದು ಯಮಪಾಶ. ಯಮಪಾಶ ಅಂದರೆ ದ ರೋಪ್ ವಿಚ್ ದ ಯಮ ಹ್ಯಾಸ್. ಯಮ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅ ಡೆತ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯೋರ್ ಡೆತ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಲೆಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಎಕ್ಕಡ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡೆತ್, ಯೋರ್ ಡೆತ್. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ದಿಸ್ ಒನ್. ಏರ್ಪಾಡೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಡನ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್? ಏರ್ಪಾಡು ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಶೈಲಿಕ ಉಗುಳನ್ನು ನುಂಗಿ, ಇಲ್ ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ದ ಸಲೈವ. ನುಂಗು ಇಸ್ ಅ ಸ್ವ್ಯಾಲೋ, ಉಗುಳು ಇಸ್ ಅ ಸಲೈವ. ಆಗಿದೆ ಒಡೆಯ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಬಂದು ಖುದ್ದು ಪರಾಂಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಾಂಬರಿಸು ಇಸ್ ಅ ಪರಿಶೀಲಿಸು, ಟು ವೆರಿಫೈ. ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಂದರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ಮಂತ್ರಿ. ಖುದ್ದು ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೆಲ್ಫ್
by own minister has come and he has done the self verification. ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, everything is done ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So what are they talking about? ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? So this one we will see in the next part ಅಲ್ಲಿ. Okay, so I hope till now you have understood what we have done ಅಂತ. So in the part 3, if you have any doubt, comment section ಅಲ್ಲಿ mention ಮಾಡಿ or write a mail to yashaswikannadavaani@gmail.com ಗೆ and share this video with your friends who are struggling to understand this lesson. So thank you so much. Meet you soon and sorry for the background crackers noise. I'll meet you soon anta ಹೇಳ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book, along with also follow my Instagram page to get the spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2 vocabulary book and the 10th book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist name Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like maadi, share maadi, subscribe maadi. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.